नमस्कार। आर के त्यागी, ओम सच्ची जनवानी, द ट्रुथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरी साथियों तक जाती है। इन जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये मिस्टर अनिल मेहता जिन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर रखा जिनके ग्रुप ने, और जो उसको देख रहे हैं, नरेश मित्तल जी ने किया था, पंजाब ऑफिसर्स एसोसिएशन बना करके, उसके 400-500 लोग हैं शायद उसमें, उन्होंने किया था और वो एक्सपायर हो गए। तो मिस्टर अनिल मेहता, तो उन्होंने जो ये कंटेम्प्ट पिटीशन है इसकी कुछ व्याख्या की है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने भेजी थी मुझे और बात भी की थी, डिटेल समझाई थी। तो ये सब बात जो इसमें है मैं आपको दे दूँ। इन्होंने कुछ डिटेल बनाई है और कुछ स्पेशल लाउंज पे टेबल वगैरह बनाई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लंबा है लेकिन चलो फिर भी करते हैं इसमें काम। आइए, कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 1124/2019 PNB रिटायर्ड ऑफिशियल वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज मिस्टर सुनील मेहता CMD PNB एंड अदर्स ऑन कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनरल डायरेक्शंस इन बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेज जी प्लानी केस CA नंबर 5515/2012 5515/2012। ये है। A lot of publicity has been given to MC Singla and others versus Union of India case on pension updation which is going on in Supreme Court since 2016। ये सुप्रीम कोर्ट में 2016 से और 2008 से वहाँ 2 बार रिजेक्ट हुआ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। और ये इसकी काफ़ी 1.5 महीने से कि आज सुना जाएगा, कल सुना जाएगा, लेकिन कल 23/4/2024 को ये सुना जाएगा। आगे में इनकी बात सुनिए। नो डाउट पेंशन रिविजन इज एन इम्पोर्टेंट इशू एज देयर इज नो पेंशन अपडेशन इन बैंक्स फॉर मोर देन 3 decades। Whereas pension to central and state government retirees stands updated, revised automatically along with wage revision of working central and state government employees at the time of revision of salary of working staff working central and state government employees on implementation of recommendations of each pay commission, and it is an automatic process. Pension updation is no doubt an important issue affecting bank retirees, but a more important issue is not counting of special allowance towards calculation of terminal benefits, an issue which is not only affecting bank retirees but also working bankers, and our above contempt petition relates to this issue. Since our contempt relates to non-compliance of general directions as laid down by Supreme Court in BOB versus G Plani case, I hereby attempt to clarify as to what was the issue under examination, or say what was the bone of contention in Bank of Baroda case. Before dwelling on the issue, I start with pension regulation of the banks which were adopted by all banks on the basis of model pension regulations drafted by IBA. Hereunder I have to mention that pension regulations number 2D defines average emolument means average of the pay drawn by the employee during the preceding 10 months from the date of his retirement. Pension regulations 2E defines the composition of pay for the purpose of calculation of pension and a divided into para A, M, sub para B, sub para C.
सब पैरा सी क्या कहता है इसमें? सब पैरा सी कहता है इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय हु रिटायर्ड और डाइड while in service on or after first day of April 1998, the basic pay includes stagnation increments, if any, and second, all the components of pay counted for the purpose of making contribution to the provident fund and for the payment of dearness allowance, and third, increment component of fixed personal allowance, and fourth, dearness allowance thereon on the above calculated up to the index number 1660 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960 is equal to 100. Explanation. The purpose of this clause, basic pay, other components of the pay and fixed personal allowance would mean the basic pay, other components of the pay and fixed personal allowance drawn by employee in terms of the scales of pay as applicable and rates at which the other components of the pay were payable prior to 1st November 1997 in case of workmen and prior to 1st April 98 in case of officers. Pension Regulation 35(2), according to which in the case of an employee retiring in accordance with the provisions of the service regulations or settlement after completing the qualifying service of not less than 33 years, the amount of basic pension shall be calculated at 50% of the average emoluments. पेंशन रेगुलेशन 38 ये कहता है नंबर 1, determination of the period of 10 months for average emoluments. इसकी क्लोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ता हूँ. फर्स्ट, द पीरियड ऑफ preceding 10 months for the purpose of average emolument shall be reckoned from the date of retirement. Number 2, in the case of voluntary retirement or premature retirement, the period of the preceding 10 months for the purpose of average emolument shall be reckoned from the date on which the employees voluntarily retires or is premature retired by the bank. Third, in the case of dismissal or removal or compulsory retirement or temporary or termination of the service, the period for the preceding the months for the purpose of average emolument shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the bank. Next. Fourth, if during the last 10 months of the service an employee had been absent from the duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period thereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments, and equal period before the 10 months shall be included. यानी कि जो अगर कोई टर्मिनेशन या किसी वजह से या छुट्टी है या विदाउट पे है तो उस पीरियड को काउंट नहीं करा जाएगा, उससे पहले वाले 10 मंथ्स को करा जाएगा काउंट. मेन बोन ऑफ contention of point of dispute in the Bank of Baroda versus G. Plani case was above mentioned explanation to regulations. 2S subpara C, which had
the implication of reducing the DA merger points for the purpose of fixation of the pension of 1660 points instead of 1684 points in respect of all those bank retirees who retired on 1st April 1998 onwards, and accordingly it was challenged by the Bank of Baroda retired officers in Delhi, Karnataka and Tamil Nadu High Court, whereas Delhi High Court decision was against retired pensioners. Decision of the two courts was in their favor, and Bank of Baroda filed a civil appeal number 1550/2012 in Supreme Court against the decision of Karnataka and Tamil Nadu High Court. Supreme Court gave the final judgment on the above civil appeal filed by the Bank of Baroda on 3rd February 2018, which is called लैंडमार्क। यही जी प्लानी वाला केस है जो लैंडमार्क ये बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट, जजमेंट एंड इज पॉपुलरली नोन एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन BOB वर्सेस जी प्लानी एंड अदर्स केस एंड पैरा 33 and 34 of Supreme Court judgment in above case reads as under 33. The only purpose of the addition of the explanation C to regulation 2S was to take away the actual computation of the pension on the basis of the salary, which was drawn in the preceding 10 months. Thus, we have no hesitation to strike it down, being arbitrary and repugnant to other provisions regulations, namely 2D 38(1)(2) and 35. The explanation C to regulation 2S is hereby struck down, as it could not have been enacted retrospectively to take away accrued rights. Even otherwise also it is held to be arbitrarily and irrational, more so in view of the fact that only by way of temporary measure the discrimination was created and explanation was deleted with effect from 1st May 2005. क्या कहता है? 34 में कहता है, thus we set aside the judgment rendered by the High Court of Delhi and affirm that High Court of Karnataka and Bangalore and the High Court of Madras. The appeals filed by the banks are dismissed and the appeal filed by the association is allowed. Resultantly, let the amount which was due and payable be paid with 9% interest be calculated and paid within 4 months from today. ये उन्होंने डिसीजन दिया था। आगे कहते हैं, आई हेयर बाई अंडर डील विद एज टू व्हाट इज द स्टांस रिप्लाई ऑफ पंजाब नेशनल बैंक और कंटेम्प्ट पिटीशन, व्हाट इज आवर काउंटर स्टांस टू पंजाब नेशनल बैंक। स्टांस तो ये पंजाब बैंक का दिया और ये इन्होंने दिया आवर काउंटर स्टांस टू PNB स्टांस। ये है PNB स्टांस ऑन इशूज रेज्ड इन आवर CP
क्या कहता है नंबर 1, द BOB वर्सेज जी प्लानी जजमेंट अंडर पैरा 33 एंड 34 वाज एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स रिटायर्ड बिटवीन 1 अप्रैल 1998 टू 2002 ओनली। ये गलत लिख दिया इन्होंने, 1998 है ये इसका, इन्होंने ये दिया। दूसरा इन्होंने कहा है PNB ने, द ऑफिसर्स रिटायर्ड बिटवीन 1 अप्रैल 98 टू 2002 have been paid the arrears with 9% interest as per Supreme Court directions as contained in para 35 of the above judgment. Number 3, the 4 other is no contempt of court। ये इन्होंने PNB ने कहा है। तो इन्होंने इसका जवाब में क्या करा काउंटर, इन्होंने कहा बैंक इज टेकिंग लिमिटेड व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन देयर कंटेंशन दैट BOBs वर्सेज जी प्लानी judgment was applicable to officers retired between 1 April 98 to 31 October 2002 and related only to issue of recalculation of the pension and commutation and payment of difference amount with 9% interest as per direction given by the Supreme Court under para 35 of the above judgment। ये इन्होंने काउंटर किया है इसको। और फिर आगे क्या कहते हैं, कमिटेड बाई रेस्पोंडेंट बैंक। अच्छा, ये चीज़ जो है कमिटेड बाई रेस्पोंडेंट बैंक है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बढ़ाऊँगा। वीडियो ये होगी 16 मिनट की, ज़्यादा हो गई है, तो ये आगे का हम काम करेंगे बाद में, है ना। ये फिर लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत, फिर ये आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी। अभी भी ये 20-25 मिनट की और रहती है वीडियो, तो इसको फिर बनाते हैं, अभी देर भी काफ़ी हो गई है। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय। कंटिन्यूएशन में आगे कल देखते हैं। आर के त्यागी गाजियाबाद 8588898205।